தெரியுமா? இந்த இதுல வந்து அந்த ஊர்ல நிறைய கிழங்கு கிடைக்கும். அவங்க இந்த கிழங்கு பண்றாங்க. No innovation is there. Do you feel that we have no role to play in this the organization? When I went there, I have noticed two things. You just see, இது வந்து வார்ப்புன்னு சொல்லுவாங்க. பெரிய வெசல்ல இந்த டப்பியாக்கோவை கிழங்க வந்து அதை தோட உடைச்சிட்டு சின்னதா கட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? இதுக்கு தண்ணியில போட்டு பாயில் பண்ணிடுவாங்க. தண்ணியில போட்டு பாயில் பண்ணி ஃபிக்ஸட் வேவு கொஞ்சம் டைம் ஆகுற டைம்ல கரெக்டாக அந்த டைமில் அதை எடுத்துடணும். இல்லைன்னா பாயிலிங் கூட ஆயிடுச்சுன்னா குவாலிட்டி போயிடும். அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க தெரியுமா? ஒரு சின்ன கொட்டை தட் உடன் திஸ் லிஃப்டிங் மெக்கானிசம். நம்ம ஒரு கொட்டை தெரியுமா அப்படி சொல்லுவாங்களா இல்லையா? என்ன சொல்லுவாங்க சொல்லுங்க. ஓகே, சின்ன ஒரு இதில் வச்சு உடன் இதில் வச்சு பேம்பு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண ஒரு பேக் உள்ளாடி இந்த இது போட்டுட்டு நம்ம டப்பியோக்கா போட்டுட்டு வெள்ளத்தில் வச்சுருவாங்க. கரெக்டு டைம் ஆகிற டைமில் 3 பேர் சேர்ந்து நின்று இதை லிஃப்ட் பண்ணுவாங்க. அடுத்து நேரம் ட்ரையரில் போட்டு ட்ரை பண்ணிடுவாங்க. நான் நெக்ஸ்ட் பார்த்தா என்னாச்சு தெரியுமா? இந்த சைடில் பாருங்களேன், இது வந்து அந்த இது ஓவன், அந்த ஃபர்னஸில் இவ்வளவு ஏரியா ஓப்பனாக இருக்க ஏன் தெரியுமா? அப்படின்னா தான் ஃபயர்வுட் உள்ள தள்ள முடியும். Fortunately, I went there where they were cooking. அந்த பக்கத்தில் போன உடனே பயங்கரமா ஹீட், எனக்கே அங்கே நிற்கிறதுக்கு முடியல. நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமா? சார், why you can't close this region? If you are closing this furnace, that opening zone of that furnace, you can save at least 10% of firewood. This was my suggestion. Immediately they said that, sir, if we are making a door with the help of metal, and the metal வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆயிரும், அதை ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது, பிடிக்க முடியாது. அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் தெரியுமா? தெர்மோசெட்டிங் பிளாஸ்டிக், நம்ம குக்கரில் ஹேண்டில் போடுறோம்ல, அந்த மாதிரி ஹேண்டில் உள்ள ஒரு கொஞ்சம் லெங்க்தியான ஒரு இது வச்சு ஏன் ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது? சார், தெரியாமல் யாராவது பக்கத்தில் போயாச்சுன்னா டச் ஆயிடுச்சுன்னா கால் வெந்துடும் சார். அப்போ நான் என்ன சஜஷன், திஸ் இன்டராக்ஷன் இஸ் வித் த லோக்கல் பீப்புள். If you are ready to execute this local discussion, you are going to be the best student in your college. You are going to you are going to be a legend in your region. Now I am talking about Shiva. Another day he was trying to develop a solution for his mother. If you are trying to solution for your local people, you will be inspired like anything and you are able to create it. There is no doubt. When immediately after the discussion with these local people, they said that, sir, if எனக்கு body வந்து அதில் டச் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி கால் வெந்துடும் சார். Then I said, why we can create a clay layer around this metal door? So it is possible. That technology we can make. Exactly, this is what happened. After visiting that local furnace, I have got 2 ideas. Yesterday night, I have got another information that bootstrap grant for FPOs, Farmers Producers Association organizations. They will give up to 5 lakh rupees for such innovations, rural innovations. They are concentrating on rural innovations. Many systems are there. If you are taking the Kalasalingam University is taking a lot of initiatives to promote such products. This is true as far as any college is concerned. You know what is the beauty of this project? Now, I am going to take up this project. Exactly, I am going to take up these 2 projects. I am a representative of an educational institution. I have a collaboration with an industry who is required the solution for that problem. I will get fund from 2 sides. If I am solving the real problem, my first customer will be the Farmers Producers Association. They already agreed, sir, if you are coming with a solution, surely we will give the financial assistance for that. Then, what is the next step? If I am applying this project for the sustainability of world, if you are reducing the utility or that what I called
the efficiency of a furnace, that itself is the good step for the sustainability of the world. That sustainability can be reached if you are increasing the efficiency of this furnace. That means if I am drafting the proposal as far as the requirement of the world, surely you will get the fund from another government agency. This fund is issued by government, since this agency is from Hyderabad. Latest example in the local industry la poi visit பண்றனால எனக்கு கிடைச்ச அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுமா? எனக்கு ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்றதுக்கு ப்ராப்ளமே கிடையாது. I have got the many problems from this small industry. ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபண்டுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடையாது. Already that people agreed that they are ready to give the fund. Then I have got another connection to the government. If I am suggesting a good project, that government is ready to give the fund. அது மட்டும் இல்ல, லோக்கல் இண்டஸ்ட்ரி கண்டுபிடிச்சனால எனக்கு அட்வான்டேஜ் என்ன தெரியுமா? எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் ரெடி. நான் டெவலப் பண்ணியாச்சுன்னா அவங்களே வாங்கிடுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமர் ரெடி. Or after doing a small project without much innovation, if you are trying to solve the requirement of a local industry, then your resume, you can add many points in your resume. I have mentioned 4 advantages about this product. This is what you can do. This is possible as far as that student is concerned. I feel that tomorrow you are you are presenting a project. For good projects, government will give some funds too. Evaluation will be happening. Then my humble request to you is, you traveled a lot. You interacted with many people. You try to identify the real problems of those people. Instead of taking the problems from the internet, why can't you visit the place and why can't you feel it? நம்ம தியரி படிக்கிறதும் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் படிக்கிறதும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா இல்லையா? டிஃபரன்ஸ் இருக்கா இல்லையா? 3 மெத்தட் சொல்றேன். ஒன்னு கிளாஸ்ல டீச்சர் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. 2 நீங்க யூடியூப்ல போய் சேம் டாபிக்ல வீடியோ பாக்குறீங்க. 3வது மெத்தட் என்ன தெரியுமா? அதே ஐட்டம் நீங்க ஹேண்ட்ஸ் ஆன் இந்த மொபைலுக்கு மெயின்டெனன்ஸ் பாருங்களேன். நீங்க இதை ரிமூவ் பண்ணி, நீங்க தியரி படிச்சதை இதை ரிமூவ் பண்ணி ஒன்னு டெஸ்ட் பண்ணி செக் பண்ணி அசம்பிள் பண்ண பாருங்களேன். அந்த மாதிரி ஹேண்ட்ஸ் ஆனா பண்றது ஐட்டம்ஸ் நம்ம நல்ல மெமரியில இருக்குமா இருக்காதா? இருக்குமா இருக்காதா? இருக்கும். This is a way of learning. This is a culture of India. This is what India is. தெரியுமா இந்தியா என்ன தெரியுமா? நரேந்திர மோடி, ராகுல் காந்தி, ஸ்டாலினே மட்டும்தான் தெரியுமா இந்தியா என்னன்னு தெரியுமா? இந்தியா என்ன தெரியுமா? வேர்ல்டுல ஃபர்ஸ்ட் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணது எனக்கு ஊர்ல, இந்தியால. வேர்ல்டுல Takshashila was the first university. During that time, people from Europe traveled through Himalayan mountains and reached to my nation to learn technology, otherwise to learn systems. If you are crossing through a few more areas, you will feel that if I am taking the historical data, how many of you know Christopher Columbus? Christopher Columbus. யார் தெரியுமா? யார் தெரியுமா கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ்? சொல்லுங்க. ரொம்ப பேசுங்களேன். கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் யார் தெரியுமா? கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் தான் யுஎஸ் அமெரிக்கா கண்டுபிடிச்சது. வாஸ்கோட காமா இந்தியா கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் தான் அமெரிக்கா கண்டுபிடிச்சது. கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் அமெரிக்கா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இல்ல டிராவல் ஸ்டார்ட் பண்ணது. கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் ஸ்டார்டட் டு ஐடென்டிஃபை a sea route to India. எதுக்கு தெரியுமா? அன்னைக்கு இந்தியால நிறைய ஸ்பைசஸ் கிடைக்கும். சில்லி, மிளகு, காடமம், ஏலம், இது மாதிரி உள்ள ஜிஞ்சர் ஸ்பைசஸ் கிடைக்கும். இந்த ஸ்பைசஸ் அன்னைக்கு அவைலபிளா இருந்தா தான் யூரோப்பியன் கண்ட்ரியில இருக்கவங்களுக்கு அவருக்கு பாடியை மம்மியா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். ஸ்பைசஸுக்கு ரோல் ரொம்ப டிஃபரெண்ட். சால்ட், ஸ்பைசஸ் எல்லாம் இருந்தா தான் பாடியை மம்மியா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும். அதனால ஸ்பைசஸ் தேவை. அதனால they traveled a lot of distance and finally they tried to identify the sea route to India. When they traveled to the different areas of the world during that period, they identified a location. They misunderstood that area may be India.
Finally, they identified that that area is not India. Then they named that region as West Indies. Do you know the name West Indies? West Indies enu solliyachuna enakku purinja adukku meaning vandu west la ulla India avladane. Caribbean Sea pakkom Negroes இருந்தாங்க, அவங்கள பார்த்த டைம்ல இந்தியன்ஸ் வந்து மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டாங்க. அதே மாதிரி ஈஸ்ட் இண்டீஸ்ன்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு, அந்த ஏரியா வந்து இவ்வளவு இப்போ அந்த அளவா பேசுறது கிடையாது. அதே மாதிரி இந்தோனேஷியா, நான் என்ன மீன் பண்றேன்னா ஏஷியாக்கு உள்ளாடி இருக்க இந்தியா, அவ்வளவுதான் மீனிங். அது பதில் பார்த்தாச்சுன்னா வேர்ல்டுல பிக்கஸ்ட் சி Indian Ocean. It is not named as Chinese Ocean or the American Ocean or Russian Ocean. That Indian Ocean is just touching the India, touching the continental India through the bottommost position, that is Kanyakumari. Tamil Nadu la konjam touch panni podhu avladha. Even after that, that ocean is named as Indian Ocean. என்ன தெரியுமா, இந்தியால உள்ளவங்களுக்கு வெல்த், இந்தியால உள்ளவங்களுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ், இந்தியா உள்ளவங்களுக்கு பவர் இஸ் கிரேட். Since even from the prehistorical area, the rest of the world was concentrating to India. அது என்னதுனால நான் சொல்றேன், அதுதான் எனக்கு பர்பஸ். ரெண்டாவது மேட்டர் என்ன தெரியுமா, ஹிஸ்டரி பார்த்தாச்சுன்னா the Great Britain tried to capture India. That is because of அன்னைக்கு Mughal kingdom was there in India. Mughal kingdom generated the wealth. 28% of global GDP was generated from my nation, from India. ஷாஜஹான் தெரியுமா, ஷாஜஹான் வைஃப் மும்தாஸ் இறந்து போன டைம்ல என்ன தெரியுமா, ஒரு ப்ரொசஷன் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. 18 lakhs 18 லட்சம் ஆட்கள் வந்து அந்த ப்ரொசஷன்ல டேக் பார்ட் பண்ணாங்க. அந்த 18 லட்சம் மெம்பர்ஸுக்கும் ஒரு கோல்டு காயின் கொடுக்கிறதுக்கு இந்த ஷாஜஹானால முடிஞ்சது. யூ ஜஸ்ட் இமேஜின் த வெல்த் ஆஃப் தட் கிங். ரெட் ஃபோர்ட் பாருங்களேன், ஆக்ரா ஃபோர்ட் பாருங்களேன், தாஜ்மஹல் பாருங்களேன், எங்க பார்த்தாலும் அந்த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக்கல் ஏரியா, அந்த இராயில உள்ள கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஈவன் நவ் த predominant backbone of India. This is the strength of India. I am not at all talking about the history. If you are looking into the present scenario, world the biggest technologically developed and the wealthiest world country is America. You know what is happening in America? 30% of doctors, medical doctors are Indians in USA. 34% of engineers, NASA engineers are Indians. Not only that, if you are looking to the development of America, I will give you one simple example. Who is the CEO of world's one of the biggest computer company named Google? Google CEO பேர் தெரியுமா? சுந்தர் பிச்சை. Second biggest computer company Microsoft. Bill Gates ஸ்டார்ட் பண்ணன கம்பெனிக்கு இன்னைக்கு CEO யார் தெரியுமா? சத்ய நதல்லே from Andhra Pradesh. This is the power of India. This is the power of the world. This is the power of we people. ஏன் தெரியுமா இந்த மாதிரி பவர் கிடைச்சது? நம்ம படிக்கிற டைம்ல, நம்ம பூர்வீகங்கள் வந்து படிக்கிற டைம்ல என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? They started to learn through the experiential learning. They lived together, the teacher, Gurukula Vidyabhyasam. That was exactly in Malayalam. I don't know in Tamil that the word for Gurukula Vidyabhyasam. The student will stay with the teacher and travel with teacher. He will try to experience the capabilities of the teacher. That was the learning process. That hereditary is supporting we people to think the activities in a different way. This is the main secret of Indian intellectual power. You are the present chain of this great knowledge transmission. You have the capability. Since as far as a student is concerned, whenever you get chance, today morning you visited some areas, am I right? Yes. Then in the afternoon session you have some more outing. Whenever you go to some area, try to think about that process. How your thought process needs to be like this. After learning this thing, what I will get back? There is nothing wrong with that. If you are connecting the development of the operation of some particular machine, after learning this machine, the operation of this machine, what I will get back? If you are attending that process with this mindset, surely you will get something.
Even it is a small thing, you can develop many things based on that. Since my humble request to you is, try to develop things for the development of the nation. Few days back, around 2 years back, one of the person from my nearby area, Alappuzha district, I am working in Kottayam district, nearby district is Alappuzha district. He came to my college and said that, sir, I have developed a machine to pump the water. Large quantity of water they need to pump from the farming area. And my pump having some problems. I said, what is the problem that you are facing right now? They said, the second reply was attracted me very much. Kirloskar theriyuma? Kirloskar company theriyuma? Theriyuma illaya? Theriyum. Toyota theriyuma? Toyota car theriyuma? Toyota car India yaar manufacture பண்றாங்க தெரியுமா? TKM, Toyota Kirloskar Motors. And this Kirloskar company is very famous in producing pump, water pump. Texmo, just like Texmo, very famous company from India. They tried to develop a special vehicle, otherwise special purpose water pump exclusively for this Alappuzha district. The Alappuzha district problem is the ground level is below the sea level. Since the water will be always there in the farm, they need to pump out the water from the farm, and then only they can cultivate, whether it is paddy or wheat or something like that. And we will get good quality fish from that area. That is another one secret. When this particular gentleman named Radhakrishnan came to me and said, sir, I have developed a pump which is better than Kirloskar pump. That itself attracted me in a very good way. But this pump is having some technical issues. And he said, sir, is it possible to visit our farm, and can you suggest some solution for this particular technical problem? Enna technical problem theriyuma? Pump veetla water pump use pannirukingala? All are too tired, I think. Am I right? Are you tired? Yes or no? Yes or no? No, very good, very good. என்ன தெரியுமா, நம்ம வீட்டில் பம்பு இருக்கு தெரியுமா, வாட்டர் பம்ப் இருக்கு தெரியுமா? வாட்டர் பம்பில் ஒரு ஷாஃப்ட் இருக்கும். அந்த ஷாஃப்ட் வந்து மோட்டர் வச்சு அந்த ஷாஃப்டை ரொட்டேட் பண்ணி அதுக்கு இப்போ கீழே ஒரு இம்பல்லர் எல்லாம் வச்சு தான் வாட்டர் பம்ப் பண்ணுறோம். இவங்க இப்போ டெவலப் பண்ண பம்புக்கு என்ன ப்ராப்ளம் தெரியுமா? இந்த ஷாஃப்ட் வந்து டக்குன்னு உடஞ்சிடும், ஈஸியாக உடஞ்சிடும். பம்புன்னு சொல்லியா 1 HP 2 HP பம்பு கிடையாது, 50 HP 60 HP பம்பு வச்சு 1 வீக்கு வெள்ளம் பம்ப் பண்ணி வெளியே தள்ளியாச்சுன்னா தான் ஆக்சுவலாக அங்கே ஃபார்மிங் பண்ண முடியும், அக்ரிகல்ச்சர் பண்ண முடியும், விவசாயம் பண்ண முடியும். அதுதான் இதுக்கு ரெக்குவயர்மெண்ட். இவங்க பண்ற டைம்ல என்ன தெரியுமா, இந்த இம்பெல்லருக்கு உள்ளாடி வந்து சிறிய தூசு சின்ன பிளான்ட் எல்லாம் வந்து ஸ்டக் ஆகும். அந்த ஸ்டக் ஆகிற டைம்ல இது உடஞ்சு போயிடும். இதுதான் பிரச்சனை. நான் என்ன பண்ணேன் தெரியுமா, எனக்கு கூட வந்து ஒரு எக்ஸ்பர்ட், he was graduated from IIT Madras, exactly in the hydraulic area, hydraulic machineries ன்னு சொல்லியாச்சுன்னா இந்த பம்பில் வந்து எக்ஸ்பர்ட். நான் வந்து இங்கே போனேன், அங்கே போனேன் ஏன் தெரியுமா, அங்கே போயாச்சுன்னா நல்ல லேக் ஃபுட்டு சாப்பிடலாம், நல்ல ஃபிஷ்ஷு கிடைக்கும், அங்கே ஃபுட்டு குவாலிட்டி வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அப்போ ஒரு நாள் காலைல காலேஜ் போயிட்டு நான் எனக்கு 2 டீச்சர்ஸு 2 ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் கூட கூட்டிகிட்டு நான் லஞ்ச் சாப்பிட்றதுக்கு இந்த இடத்துல போகிறேன். இட் வாஸ் an official trip. லஞ்ச் சாப்பிட போகிறேன், நீங்கள் வரீங்களா? இதுதான் கேள்வி. சார் நாங்களும் வரோம் சார். ஐ வாஸ் ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட் அட் த டைம். சின்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி கமிங் வித் மீ மே நாட் பி a big issue at that time. Then 2 faculty members and 2 students came with us, and I went to this Alappuzha district, and after reaching there they arranged a small vallam. It is boat, it is conventional boat. With the help of small wood pieces they used to move forward. அந்த வள்ளத்துல எல்லாம் ஏறி அங்கே போன டைமில் லேக்கில் உள்ளாடி போனோம். லேக்கில் உள்ளாடி போயாச்சுன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அந்த ட்ராவல் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு தான் நான் போனேன். I am not an expert in hydraulics. I am a thermal man. Thermal engineering is my favorite topic, and I am not a hydraulic specialist. Even after that, I went there just to enjoy the nature and just to enjoy the quality of food. I was entirely with an entertainment mood. Immediately after reaching there, they shown one of the farming area. The farming area, 4 sides were constructed with the
the fencing, that wood, the mud fencing, natural mud fencing was there. It will be just like a pool, 27 acres of land. அந்த பூலுக்கு சென்டரில் வந்து ஒரு சைடில் ஒரு ஃபென்சிங்குக்கு பவுண்டரிக்கு ஒரு இதில் சென்டரில் வந்து ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குது. அந்த ஓப்பனிங்கில் இவங்க வந்து இந்த மாதிரி பம்பு அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பம்பில் வச்சு இந்த தண்ணியை வந்து பம்ப் பண்ணி வெளியே தள்ளணும். இதுதான் ரிக்குவயர்மெண்ட். 27 ஏக்கர்ஸ் லேண்டு, ரொம்ப ஹைட்டில் தண்ணி இருக்குது. அந்த தண்ணியை பம்ப் பண்ணி வெளியே களைஞ்சாச்சா தான் அவங்களுக்கு பேடி நெல் ஃபார்ம் விவசாயம் பண்ண முடியும். அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? சார், நாங்கள் இங்கே வந்து 2 பிஸ்னஸ் பண்ணுறோம். ஒன்று விவசாயம், ஒன்று ஃபிஷிங். கேட்டாச்சுன்னா இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது. இட் இஸ் அ குட் அக்ரிகல்ச்சரல் மெத்தட். இதுதான் எனக்கு மைண்டில் புரிஞ்சுது. நான் நல்ல ஃபுட்டு சாப்பிட தான் போனேன். அவங்க ஒரே ஏரியாவில் மீன் வளர்த்ததை பற்றி சொல்கிறாங்க, அதே ஏரியாவில் பேடி கிருஷி விவசாயம் பண்ணுறதை பற்றி சொல்கிறாங்க. இது ரெண்டும் கேட்ட டைமில் எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போச்சு. நான் வந்து ரொம்ப கீனாக கேட்டேன். அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? சார், ஃபர்ஸ்ட்டில் வந்து நம்ம பேடி நெல் விவசாயம் பண்ணோம். நெல் இதாகிற டைமில் நம்ம வந்து அந்த ஸ்டம்மை கொஞ்சம் ஹைட்டாக வச்சு இதை கட் பண்ணி எடுத்துருவோம். கட் பண்ணி எடுத்துட்டு நெல்லை வந்து விற்றுருவோம். அடுத்து என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா சார்? அந்த கார்னரில் பார்த்தீங்களா சார், அங்கே சின்ன ஒரு பிச்சு குழி இருக்குது பார்த்தீங்களா? அந்த குழியில் வந்து நிறைய ஃபிஷ் இருக்குது சார். தண்ணி ஏறுற டைமில், தண்ணி ஏறுறதுக்கு ஜஸ்ட் முன்னாடியே நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருவோம். அது பிறகு தண்ணி ஏறுற டைம் நான் சொன்னேன் இல்லை, 4 சைட்லேயே நேச்சுரல் பவுண்டரி இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லை. தண்ணி ஏறுற டைமில் இந்த ஃபிஷ் வந்து இந்த இதில் வந்துடும். அப்போ அந்த கொஞ்ச நாள் ஒரு 3-4 months இந்த தண்ணி அதில் நிற்கும். இந்த தண்ணி நிற்கிற டைமில் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? இந்த ஃபிஷ் வந்து அதில் இந்த நெல்லுக்கு ஸ்டெம் இருந்துல்ல, அதெல்லாம் சாப்பிட்டு க்ரோ ஆயிரும். 3-4 months தாண்டுற டைமில் இந்த என்ன சொல்கிறது, இந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து கேட்ச் பண்ணி செல் பண்ணிடுவாங்க. நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் என்னன்னா, இந்த வாட்டரை வந்து பம்ப் பண்ணி வெளியே கலணும். அந்த வாட்டரை பம்ப் பண்ணி வெளியே கலைஞ்சா தான் நம்மளுக்கு விவசாயம் பண்ண முடியும். சார், இவ்வளோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி, இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி, கேஷுவலாக ரொம்ப ஜாலியாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ரொம்ப கீனாக நம்ம பண்ண பிறகு ஒரு 1/2 hour 1 hour தாண்டின பிறகு என்ன பண்ணோம் தெரியுமா? நாங்கள் வந்து நேரே அந்த பம்புக்கு பக்கத்தில் போகிறோம். பம்பில் பக்கத்தில் போன டைமில் பிடெக் வந்து பிஇ வந்து ஃபைனல் இயர் படிக்கிற ஒரு பையன் சொல்கிறான். என்ன தெரியல சொல்கிறான் தெரியுமா? சார், இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலாம் சார். எப்படி சால்வ் பண்ணுறது சார்? அந்த ஹைட்டு, ஷாஃப்ட்டுக்கு ஹைட்டு மட்டும் குறைச்சா போதும். ஷாஃப்ட்டுக்கு ஹைட்டு குறைக்கணும்னு சொன்ன டைமில் அந்த இன்வென்டர் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? ராதாகிருஷ்ணன் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? சார், இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். இம்பெல்லர் வந்து தண்ணிக்குள்ளாடி, அதுக்கு ஒரு ஃபேன் இருக்கும்ல, போட்டத்தில் ஒரு ஃபேன் இருக்கும்ல, அது வந்து தண்ணிக்குள்ளாடி நிற்கணும். அப்போ அவன் என்ன சொன்னான் தெரியுமா? ஸ்டூடெண்ட் என்ன சொன்னான் தெரியுமா? சார், எங்கள் வீட்லையும் யூஸ் பண்ணுற பம்புக்கு இதே இதுதான். அது பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபுட்பால் கீழே வந்து கொடுப்போம். அந்த ஃபுட்பால் வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் சார். அதே மாதிரி ஒரு ஃபுட்பால் அட்டாச் பண்ணி பார்ப்போம் சார். There is no leak proof solution for everything. But he said that just we can try to do this. After listening to this discussion, that Radhakrishnan, who was the inventor of this pump, said that, sir, if you are able to support us, give technical support for this development of this pump, we will give 10% royalty. You know what is the impact of 10% royalty? Minimum cost of this pump is 4.5 lakh rupees. At least one pump can be sold in one month. If we are able to develop the solution for this particular problem, this particular student team will get 45,000 rupees per month. Even after that, they need not to do anything. This is the impact of the work that we are taking the problem from the field. Next, என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? I will show you. After few days, they called as for a discussion. வந்து அங்கே வந்து லோக்கல் பீப்புள் நிறைய இருந்தாங்க. அந்த லோக்கல் பீப்புளை கொண்டு கூட்டி வச்சுட்டு எங்களுக்கு கூட டிஸ்கஸ் பண்ண சொன்னாங்க. அவங்க வந்து அவங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் சொன்னாங்கப்பா, நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் சொன்னாங்க. சார், இந்த தண்ணி வந்து ஏறி வர டைமில் இந்த தண்ணியை பம்ப் பண்ணி வெளியே விடலைன்னா எங்கள் வீடே தண்ணிக்குள்ளாடி போயிடும். Naturally, whether you are executing farming or not, that is none of our business. If you are not able to pump out the water to the river, automatically my house will be flooded with water. அது கேட்ட டைமில் என்ன புரிஞ்சு தெரியுமா? Whatever the initiative that we are going to take is having lot of social impact. We are supporting the people who are residing nearby that pool.
you are residing nearby that area. அப்படி கேட்ட டைம்ல என்னாச்சு தெரியுமா, நம்ம இன்வால்வ்மெண்ட் வந்து ரொம்பமா கூடிடுச்சு. This is what you are going to get from the field. இந்த பசங்களும் இருந்தாங்க. பசங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா, சார் ஒரு pH சென்சர், ஆக்சுவலா அசிடிட்டி டெஸ்ட் பண்ணணும், pH சென்சர் டெஸ்ட் பண்ணி pH சென்சர் அட்டாச் பண்ணி அதுக்கு pH வேல்யூ அசிடிட்டி வேல்யூ கூடியாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலா பம்பு ஆன் பண்றது மாதிரி ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் அட்டாச் பண்ணிடலாம் சார். ஒரு வாட்டர் லெவல் சென்சர் வச்சிடலாம் சார். சர்டன் லெவலுக்கு மேல வந்து அந்த வாட்டர் லெவல் வந்தாச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி பம்பு ஆன் பண்ணி வாட்டர் பம்ப் பண்ற மாதிரி வச்சிடலாம் சார். All these things are not at all an innovation. This is the realistic requirement of the field. After developing this, they agreed, they executed an MOU. Now 50% of profit will be a royalty, not 10%. They will get good quantity of money if they are selling one pump. Many pumps they will sell every month right now. And you know how much money they received for this project? They received 40 lakh rupees for this project. அதனால Kalasalingam யூனிவர்சிட்டியில இந்த program attend பண்ற டைம்ல my humble request to you is, if you are collecting the problem from the field, from the exact location, many advantages you have. என்ன தெரியுமா, ஃபண்ட் ரிலீஸ் பண்றதுக்கு கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்காங்க. அந்த ஒரு ஸ்டோரி கூட சொல்றேன். My time is almost over, only 5 minutes I have. I will conclude it within 5 minutes. என்ன தெரியுமா, ஒரு நாள் பூனேல ஒரு சுகர் வசுந்தரா தாதே சுகர் இன்ஸ்டிடியூட்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்டிடியூட், சுகர் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் இருக்கு. அங்க போன டைம்ல அங்க ஒரு ப்ரொஃபசர் வந்து ஒரு ப்ரொபோசல் எடுத்து காட்டினாங்க. ப்ரொபோசல் காட்டின டைம்ல நான் பார்த்தேன், எப்படி கரிப்பட்டி தெரியுங்களா, கரிப்பட்டின்னு தானே சொல்லுவீங்க, பனையில இருந்து எடுக்க லிக்விட் ப்ரிப்பேர் பண்ற கரிப்பட்டி இருக்குல்ல, கரிப்பட்டி எடுத்து வச்சு கரிப்பட்டி ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ஆட்டோமேட் பண்றதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன் ஆட்டோமேட் பண்றதுக்கு ஒரு மிஷின் வந்து தர்மபுரியில இருந்து ஒரு ஆள டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ப்ரொபோசல் இவாலுவேஷன் ஃபைனல் இவாலுவேஷனுக்கு வசுந்தரா தாதே சுகர் இன்ஸ்டிடியூட்ல ப்ரொஃபஸருக்கு பக்கத்துல வந்திருக்கு. I am coming from Kerala, which is nearby Tamil Nadu. Since this particular professor shown me that proposal, after seeing that proposal, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் கரிப்பட்டி காய்ச்சறதுக்கு ஒரு ஸ்டவ் வேணும், ஒரு அடுப்பு வேணும், அடுப்பு மேல பெரிய ஒரு ஓவன் வேணும், ஓவன் கிளக்கிறதுக்கு ஒரு சட்டுவம் என்ன சொல்லுவீங்க, இந்த 3 எக்யூப்மெண்ட்ஸ் போதும். இந்த 3 எக்யூப்மெண்ட்ஸே ஒரு மோட்டர் வச்சாச்சுன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஆட்டோமேட் பண்ணிடலாம். ஆட்டோமேட் பண்ணியாச்சுன்னா மேக்ஸிமம் வந்து ஒரு 1 lakh rupee for developing this equipment is more than enough as far as my knowledge is concerned. This particular student, the team from Dharmaburi requested for 21 lakh rupees. And this professor says that, sir, even they requested for 40 lakh, I will approve this project. You know why? எனக்கு புரியவே இல்லை. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் 1 lakh போதும், அவன் 21 lakh கேட்டிருக்கதே பெரிய விஷயம். அந்த ப்ரொஃபசர் என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா, 40 lakh கேட்டா கூட நான் கொடுத்துருப்பேன். ஏன் தெரியுமா, அவருக்கு ரிப்ளை வந்து இட் வாஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் ரிப்ளை. சார், nowadays in the seashore of Tamil Nadu many palms are there. பனை இருக்கு, அந்த பனையில இருந்து லிக்விட் அக்கானின்னு சொன்னே சொல்லுவீங்க, அக்கானி எடுத்தாச்சுன்னா அக்கானியை குறுக்கி பாயில் பண்ணி கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆக்கி கரிப்பட்டி ஆகுறது tedious process, laborious process. In order to solve this, if anyone is able to solve this problem, at least this equipment will be the will help the rural people of Tamil Nadu. Not for one person, this will be useful for many person. Even government is spending 40 lakh for this equipment, and the equipment develop பண்ணி sell பண்ணியாச்சுன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு 4 crore rupees of the tax திருப்பி வரும். Really great thing. சார், அதனால வந்து ஃபண்ட் கொடுக்க போறோம் சார். ஃபண்ட் கொடுக்கறதுக்கு அவர் சொன்ன வேற ரீசன் என்ன தெரியுமா, சார் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து டெவலப் ஆயாச்சுன்னா நம்ம சாப்பிட்றோம்ல, பூனேல நான் சாப்பிட்ற கருப்பட்டி இருக்குல்ல, அதுல எல்லாமே கெமிக்கல் சார். இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணியாச்சுன்னா ஐ வில் கெட் குட் குவாலிட்டி கருப்பட்டி. திஸ் வாஸ் த எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபார் அ சிம்பிள் திங். Since getting money for your product or idea which is relevant to the society is it's a very simple thing. You don't think about you are going to do the R&D process, you will get the required amount and more than that. For data collection from Dharmaburi, one person can travel to the Pune, Patna or Delhi or anywhere in the state, in the country, such a way that the try to being a student, instead of sitting in front of the mobile phone or the digital world, try to visit the field,
try to get the real problem, try to identify the first customer from there, and establish their network with the industry, then move forward. Your brain is exactly the best brain in the world is Indians. You know why? When India got independence in 1947, three persons sit together and discuss one thing. Why India is not getting permanent membership in United Nations organization? France, USA, Russia, China and the Great Britain. இவங்க மட்டும்தான் வாய்ஸ் சொல்லுவாங்களா? இவ்வளவு பாப்புலேஷன் இருந்துக்கு ஏன் எங்களுக்கு கிடைக்கலன்னு மூணு பேர் இருந்து திங்க் பண்ணாங்க. அதுல ஒரு ஆள் வந்து தமிழியன். யார் தெரியுமா? த கிரேட் அப்துல் கலாம், ஹோமி பாபா அண்ட் விக்ரம் சாராபாய். அவங்க மூணு பேர் திங்க் பண்ணி என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? சார் இங்க வந்து எனர்ஜி ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷன் பூஸ்ட் பண்ணலைன்னா இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் நடக்காது, இந்தியா வந்து டெவலப் ஆகவே செய்யாது. அப்போ இது சொன்னது ஹோமி பாபா. அப்போ ஹோமி பாபா என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு நியூக்ளியர் ரியாக்டர் டெவலப் பண்ணி நியூக்ளியர் எனர்ஜி டெவலப் பண்ணுறதை பற்றி திங்க் பண்ணுறேனே. அந்த டைமில் நியூக்ளியர் எனர்ஜி வாஸ் வெரி ஃபேமஸ் பிகாஸ் லார்ஜ் குவான்டிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி கேன் பி ஜெனரேட்டட் த்ரூ த நியூக்ளியர் ரியாக்டர். அப்போ ஹோமி பாபா விக்ரம் சாராபாய் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? ஐ வில் ட்ரை டு திங்க் அபவுட் டெவலப்மெண்ட் ஸ்பேஸில் இருந்து மற்ற கண்ட்ரீஸை வந்து அட்டாக் பண்ணுறதுக்குள்ள அல்லாட்டா ஒப்சர்வ் பண்ணுறதுக்குள்ள கப்பாசிட்டி இந்தியாவுக்கு கிடையாது, அதனால தான் பெர்மனன்ட் மெம்பர்ஷிப் கிடைக்கல. இதுதான் செகண்ட் ஒப்சர்வேஷன். அந்த செகண்ட் ஒப்சர்வேஷனில் ஹோமி பாபா என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? அப்படின்னா நான் ஒன்று பண்ணுறேனே, நான் வந்து ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இந்தியாவுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணாரு. அதுக்கு அவுட்புட் என்ன தெரியுமா? இன்னைக்கு வந்து இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட் ஆனது இந்த ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் அவுட்புட் தான். ஏன் தெரியுமா? மங்கலியான் மாசில் நம்ம ஒரு ஸ்பேஸ் அனுப்புனோம்ல, அந்த இது டோட்டல் டிராவல் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பார்த்தாச்சுன்னா ஆட்டோ ரிக்ஷா சார்ஜோட கம்மியாக தான் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். Since the world famous America, the people from America are coming to India to launch their vehicle, space satellite right now. India is growing like in that way. The same time Abdul Kalam என்ன சொன்னார் தெரியுமா? நியூ டெல்லியில இருந்து நியூயார்க்ல ஹிட் பண்ற லெவலுக்கு ஒரு மிசைல் டெக்னாலஜி இந்தியாக்கு கிடையாது. அதனால வந்து இந்தியா வந்து யாருமே பயப்பட வேண்டாம். அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண தெரியுமா? இந்தியாவுக்கு ஒரு டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் டெவலப் பண்ணி இந்தியாவை வந்து பாதுகாப்புறதுக்காக உள்ள சிஸ்டம்ஸ் டெவலப் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம்னு சொன்னார். அப்படி இந்த ஒரு ஸ்மால் டிஸ்கஷன் ரியல் டைம் ப்ராப்ளம்ஸை ரிலேட் பண்ணி உள்ள டிஸ்கஷன் அவுட்புட் தெரியுமா? இன்னைக்கு ஐஎஸ்ஆர்ஓ, டிஆர்டிஓ, பார்க், பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் or IGCAR like that for the sustainability or development of my nation is basically because of this small discussion. But you know the output of this discussion? After executing all this work, if India needs to develop a nuclear reactor, India required a supercomputer. At that time, supercomputer was not available with India. என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? அன்னைக்கு அப்துல் கலாமும், the great அப்துல் கலாமும் அருணாச்சலம்னு சொல்லி again from Tamil Nadu sent a diplomatic letter to US through the proper channel, through the government. And government of America, USA already invited these people for the discussion. அருணாச்சலாவும் அதே மாதிரி அப்துல் கலாமும் சேர்ந்து நியூயார்க்ல போனாங்க. நல்ல சூப்பரா ரிசீவ் பண்ணாங்க. They said that we are arranging a dinner for you people. During that dinner, American Foreign Secretary, that means equivalent to the foreign cabinet minister of India, அவங்க வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு அவங்க ஒரு டிஸ்கஷன்ல என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? I am so sorry to give you a supercomputer technology to India because we are also part of South Asian peacekeeping process. இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரச்சனை இருந்துட்டு இருக்கு. நீங்க வந்து நியூக்ளியர் ரியாக்டர் டெவலப் பண்ணியாச்சுன்னா ஆட்டம் பாம்பு கிரியேட் பண்ணிடுவீங்க, அங்க ப்ராப்ளம் வரும். நாங்களும் இது சவுத் ஏஷியன் பீஸ் கீப்பிங் ப்ராசஸ்ல மீடியேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் தர முடியாதுன்னு சொன்னாங்க. என்னாச்சு தெரியுமா? அந்த ஸ்மால் டிஸ்கஷனு பிறகு அப்துல் கலாம் என்ன ஃபீல் பண்ணார் தெரியுமா? அப்துல் கலாம் ஃபீல் பண்ணது, நான் அங்கிருந்து வாரதுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்க வேண்டியதானே, ஏன்னா இவ்வளவு டிராவல் பண்ணி ரொம்ப புவர் கண்ட்ரியான எங்க கண்ட்ரில இருந்து பைசா எடுத்து இவ்வளவு டிராவல் பண்ணி இங்க வந்திருக்கோம், அதுக்கு முன்னாடியே இந்த மேட்டர் சொல்லியிருக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லல. அப்படின்னு இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொன்னாங்க. இந்தியன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லிட்டு அன்னைக்கு ராஜீவ் காந்தி வாஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியா. அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா? இந்தியாவில் வந்து பெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்ஸ், that software and hardware engineers are best computer engineers பூனேல அரேஞ்ச் பண்ண சொன்னாங்க. because they came back to Pune. பூனேல வந்து பூனே யூனிவர்சிட்டியில வச்சு அப்துல் கலாம் ரொம்ப வைகாரிகமா ரொம்ப இமோஷனலா அவட்ட பேசுனாங்க. என்ன தெரியுமா அவங்க இமோஷனல் டாக்? that 25 crore people at the time, the American population was 25 crore. that 25 crore people cheated we 24 crore people, 125 crore people.
அந்த டைமில் வந்து இந்தியன் பாப்புலேஷன் வந்து 125 crore. அந்த 125 crore people வந்து சிம்பிள் 25 crore people சீட் பண்ணியிருக்காங்க. This is a responsibility of each and every Indian citizen to develop a supercomputer for our nation. This was the emotional attack. This was the emotional talk that Abdul Kalam was executed with only 14 computer engineers. You know what was the output of that simple interaction? India developed its first supercomputer only because of this motivation, and that supercomputer was 20 times faster than the biggest supercomputer which was available in the world. That itself showing that this is the capacity of Indian people. They can create everything which is better than the best. And the only requirement is we needed to get some sort of inspiration from the real field. That real field may be our house, our parents, our classmates, our classroom, otherwise the industry which is available nearby us. If you are starting from there, one day our flag, three-colored flag will fly higher than US or China's or Russia's flag. I am waiting for that day, and I am do believe that, and I am do observe that Indian population, youth population is more than 80 crore right now. That total American population is only 33 crore right now. Since we can imagine things, we can visualize the things, we can go for a good dream, finally within no time, one day, world வந்து top most powerful technologically, financially, and in every aspect, பவர்ஃபுல் கண்ட்ரியாக எங்க கண்ட்ரியை கன்வெர்ட் பண்ண நம்ம கண்ட்ரியை கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு கெப்பாசிட்டி இஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட். ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ டு யூட்டிலைஸ் ஆல் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எக்ஸாக்ட்லி விச் யூ ஆர் எக்ஸ்பீரியன்சிங் ரைட் நவ். After getting the inspiration from here, you get into the field, you get into the real area from where you can get the inspiration. That inspiration is going to reward our country, that only because of that inspiration our flag will fly high. I am waiting for that day. Thank you very much. Thank you. Fortunately or unfortunately, our session extended up to 1 o'clock. Is it fortunate or unfortunate? Most probably unfortunate, because people are sitting. This is the fourth day, am I right? And temperature is too high, and you are hungry. Exactly. Unfortunately, I need to continue the talk till 1 o'clock. Only matter of 25 minutes. Okay. Then. Yes, some more things we can discuss right now. I said if you are starting from the field, you will easily get the funded project. Was it the topic for my first section? Yes or no? Then my question is, after doing this, what I will get back? I will get the fund for the project, I can do the work, I will get the certificate which can be added in the resume.
Is it over? Is it over or not? Yes or no? சொல்லுங்களேன். நோ. என்ன தெரியுமா, என்னிட்ட ஒரு பசங்க ஒரு டீம் வந்துட்டு சொன்னாங்க, சார் நாங்கள் ஆக்சுவலாக ஆஸ் ஐ செட் ஐ எம் a mechanical engineer and I was the coordinator for Innovation and Entrepreneurship Development Center during that time in my college. And one of the electronics student came to us and said that we have developed a new equipment which is named as prepaid energy meter. என்ன prepaid energy meter தெரியுமா? prepaid energy meter சொல்லியாச்சுன்னா, நான் வீட்டில் வந்து கரண்ட் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மீட்டர் இருக்குல்ல, இல்லை எனர்ஜி மீட்டர் இருக்குல்ல, வீட்டில் கரண்ட் மெஷர் பண்ணுறதுக்கு we have an energy meter. அந்த எனர்ஜி மீட்டர் என்ன தெரியுமா, அதை வந்து ஜிபிஎஸ் அட்டாச் பண்ணி ஆட்டோமேட் பண்ணிடலாம், அவ்வளோதான் அவங்க சஜஷன். நான் வந்து என்ன பண்ணேன், அவங்க பேசுறது பார்த்தாச்சுன்னா ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக பேசுகிறாங்க, அவங்க வந்து ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டாக பேசுகிறாங்க. Finally, they have got 1 lakh rupee. It happened in 2010 நடந்த இன்சிடென்ட் சொல்கிறேன். அவங்களுக்கு வந்து 1 lakh rupee வந்து ஃபண்டு கிடச்சிச்சு. 1 lakh rupee ஃபண்டு கிடைச்ச டைமில் என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா, அவங்க என்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க, அந்த 2010 1 lakhன்னா இட்ஸ் a big amount. They came to me and said, sir, I have got a funded project right now and since I can't attend the regular class every time, that regular portion I will learn, but I would like to spend more time for the experiment. And I said to them, that is not at all possible. What you can do is, உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணணும்னா ஈவினிங் லேப் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்குள்ள ஃபெசிலிட்டி அரேஞ்ச் பண்ணுறேன், நீங்கள் வந்து ஈவினிங் லேபில் வந்து ஒர்க் பண்ண சொன்னேன். இவங்க என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா, இவங்க வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு டெவலப்மெண்ட்டும் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டும் பார்த்தாச்சுன்னா கண்டிப்பாக நோபல் ப்ரைஸ் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி அவங்க வந்து இன்வால்வ் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. நான் மெக்கானிக்கல் ஆனதுனால எலக்ட்ரானிக்ஸில் அந்த டெவலப்மெண்ட் எல்லாம் எனக்கு தெரியவும் செய்யாது. பரவ என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா, இவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்க, சார் அது ஈவினிங் ஒர்க் பண்ணுவோம். நான் வந்து ஈவினிங் லேப் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்குள்ள எல்லாம் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்தேன். நார்மலி நானும் காலேஜில் கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் இருந்து ஒர்க் பண்ணுவேன். அர்ஜென்ட் ஒர்க்குகள்லாம் இருந்துச்சுன்னா ஓவர் நைட் இருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு போயிடுவான். ஒரு நாளைக்கு 2 மணிக்கு நைட்டு 2 மணிக்கு எழும்பி பார்த்தாச்சுன்னா ரொம்ப தூக்கம் வருது, ஒர்க்கு முடியலை. நான் எழும்பி பார்த்தாச்சுன்னா இவங்க லேபில் லைட்டு கிடக்கு. நான் நேராக போயிடு அவங்க லேபில் பார்த்தாச்சுன்னா அவங்க அங்கேருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்படி இந்த ப்ரீபெய்டு எனர்ஜி மீட்டர் ஒன்றுமே கிடையாது. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க தெரியுமா, சார் ஒரு ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் வந்து எனர்ஜி மீட்டரில் அட்டாச் பண்ணியாச்சுன்னா, இந்த ஜிபிஎஸ் சிஸ்டம் அட்டாச் பண்ண எனர்ஜி மீட்டர் வச்சு எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டில் இருக்கவங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் வீட்டில் எவ்வளோ எனர்ஜி கன்சியூம் ஆயிருக்கு, அந்த எனர்ஜி பீக் டைமில் என்னெவ்வளோ கன்சியூம் ஆயிருக்கு, என்னெல்லாம் எக்யூப்மெண்ட் இருக்குது. சப்போஸ் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு 50 ரூபாய் எனர்ஜி தான் கன்சியூம் பண்ணணும்னா செட் பண்ணி வச்சிடலாம். 50 ரூபாய்க்கு மேலே வர டைமில் ஆஃப் ஆயிரும். அல்லாட்டி கன்சம்ஷன் கூடுற டைமில் வார்னிங் மெசேஜ் கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய சஜஷன்ஸ் சொன்னாங்க. நான் நினச்சேன் பெரிய பெரிய மேட்டராக போச்சு, வெளிய சேஞ்ச் சொசைட்டியில் டெவலப் ஆக போகுது அப்படின்லாம் நான் நினச்சேன். இவங்க வந்து இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அன்னைக்கு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் நல்லா பண்ணி முடிச்சாங்க. அந்த வருஷம் நெக்ஸ்ட் இயர், அந்த வருஷம் கிடையாது, நெக்ஸ்ட் இயர் நாங்கள் வந்து மலையாள மனோரமான்னு சொல்கிற ஃபேமஸ் நியூஸ் பேப்பர் ஃப்ரம் கேரளா, அவங்களுமா ஜாயின்டாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் கான்டெஸ்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் செப்பரேட்டாக கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தோம். கண்டக்ட் பண்ண டைமில் ஸ்கூலில் படிக்கிற பசங்க தான் இந்த மாதிரி உள்ள சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட் பண்ணாங்க. என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் didn't apply even a single project through that way. Only school students applied with that simple projects. அப்போ ஸ்கூலில் படிக்கிற பசங்க பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் வந்து ஃபைனல் இயர் என்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதான் எனக்கு புரிஞ்சுது. அந்த வருஷம் எண்டில் என்னாச்சு தெரியுமா, TCS வந்து டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீஸ், இந்தியாஸ் பிக்கஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி ஓன்ட் பை டாடா கன்சல்டன்சி சர்வீசஸ் வந்து அங்கே இன்டர்வியூ வந்தாங்க. இன்டர்வியூ வந்தாச்சுன்னா இவங்க 2 பேரையும் எடுத்துட்டாங்க. இன்டர்வியூ எல்லாம் முடிச்சுட்டு இந்த பசங்க என்னட்ட வந்து என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா, சார் நாங்கள் வந்து TCS போகல, சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக போகிறது விருப்பம் இல்லை சார், உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா, நம்ம காலேஜில் இருந்து ஸ்டார்ட் அப் பண்ணியிருக்காங்க, இல்லை ட்ரிவாண்டத்துலேயும் கொச்சியிலேயும்